Business District, where we have our reporter Doreen Range there. Just bring us up to speed. How is the environment? What is what are Kenyans saying in his regard to the budget presentation that is set for this afternoon? Doreen, to you. Good morning. Well, clearly there's a lot of expectation from Kenyans in respect to this year's budget, and I'm just about to engage quite a number of them in what they really expect the CS Treasury to address in this 3.3 trillion budget this afternoon. Remember, as you had mentioned earlier, in that budget there's actually a deficit of over 800 billion Kenyan shillings, and also what we know is that about 1.3 to 1.4 trillion is supposed to go to the financing of our debt as a country, which actually is of last year, December, the debt stands at 8.2 trillion. That is after that debt ceiling was raised in 2019 from 6 to 9 trillion. And even as we speak, there's conversations to raise it further to 12 trillion. And obviously what this portends for Kenyans is perhaps digging deeper into their pockets. And even as you talk about financing of this budget and ultimately our debt as a country, is that perhaps you could look into either domestic borrowing or even international borrowing. Yes, we talked about the issue of taxes being addressed, but clearly, is that even going to come into place, knowing that we need to finance this budget and ultimately our deficit as a country and even as Kenyans altogether? So even as we talk about this budget altogether, what we need as a country, the deficit therein, the issue of raising the debt ceiling, but exactly what are Kenyans expecting as it pertains to the key issues to be addressed, and which areas particularly do they want more money to be channeled in, and why? That is what we're just about to engage into, and I'm joined by a group of Kenyans who will be telling us what exactly the expectation is. Karibu sana to KBC Channel 1. Dadi, nataka tutuambie jina lako na ni nini haswa unatarajia zungumziwe katika hii budget. Yes, okay. Kwa majina naitwa Wycliffe Barasa, na kulingana na budget ya leo tunaona ya kwamba mwananchi wa jini ambaye ndiye anaumia zaidi kwa sababu budget iko juu, na ukiangalia haswa sana kuhusu mambo ya foodstuff, chakula imeenda juu kwa maduka, so mwananchi wa kawaida anapitia katika changamoto tofauti, na tungependa sana kama wa Kenya aswa upande wa budget waangazie sana upande wa mambo ya chakula. Alafu upande wa mafuta tunaona pia mafuta inaleta changamoto kwa sababu mafuta ndio imepepa ekonomi yote. Kwa kila kitu lazima tuwe na transport, tuwe na nini, na mafuta ikikosekana bado tuko na changamoto ambazo zinatupata. Kwa hivyo ningependa sana kwa budget ya leo waweze kuangazia sana mambo inahusu na mwananchi wa kawaida, kama budget ya kama chakula, foodstuffs, vitu kama hizo. Asante. Na mara mingi tunazungumzia kwamba we need to finance this budget. Mara mingi tunasema we will always need to borrow from outside. Hii issue ya kuborrow, because again we also need to do that as a country. Wewe kwa mtazamo wako kama Mkenya unaonelea vipi? Okay, upande wa kukopa tunaona kuna changamoto kwa sababu sana haswa pesa ambazo zinakopwa tunapata kwamba kulingana na zile budget ambazo pesa zinastahili, unapata hizo pesa zimepotea, na haswa tena unapata pesa ambazo zinakopwa ni mingi, na alafu tena zinakopwa in terms of dollars, whereby na hii dollars ina appreciate kwa kila wakati, so unapata kwamba hii dollars inapo appreciate wakati walikopa baada ya 2 years unapata, so iko na increment ya percentage fulani ya hiyo dola kupanda. Kwa hivyo Wakenya bado watalipa kulingana na hiyo, bado watalipa in terms of dollars, na watatumia pesa mingi sana. Kwa hivyo kabla tunaenda kukopa tunafaa kuangazia tuone ni pesa ambazo tunaenda kufanya kukopa zitasaidia mwananchi wa kawaida kwa njia gani.
Asante sana. Okay, so. Well, as you just, can hear that the issue is not actually borrowing. We've talked a lot about the question of borrowing in this country, but just from listening to what he's saying is that we need to channel this money to the right places, not just borrowing for the sake of borrowing. But we still continue to sample most of these views from Kenyans, get to hear their mind on what exactly they expect the CS to address. Jina lako na nini hasa unatarajia igusiwe ama ipewe kipaumbele? Jinangu Steven Omondi, mkaji wa Kibra. Mimi mambo na budget hakuna kitu natarajia huko. Najua tu chumi itaendelea kuwa juu na tumezoea hiyo live. So itakuwa tu hivyo. Venye watataka ndivyo tutaishi. But wanasema tukue na hope. Why do you look like you've lost hope as a Kenyan? Sasa itakuwaje kama vitu tulikuwa tunapata na kidogo sasa imekuwa gharama juu, kila kitu ni gharama. Sasa hope gani tukue nayo kwao? Hope tutakuwa nayo gani kwao? Mimi sioni mafuta mara hakuna, mara nini hakuna kila saa. Wakaa hivyo, sisi tutapambana. Serikali kaa hivyo, Wakenya watapambana. Hii ndio maoni ya Wakenya wengine ambao wanatoa hapa. But we still continue to sample most of these views from Kenyans. We just want to pick what their mind is concerning their expectations. We are told time and again that let's keep hope alive, let's keep our expectations at par. But really with this hard economy, is that even possible? Let's continue to sample what other Kenyans are saying, and particularly also what the expectation is as we await this budget to be read at 3 p.m. Jina lako na matarajio yako ni? I'm Kevin Onyimbo. Yeah, what I expect from the budget, I expect nothing less because the cost of living is high, the government is borrowing now and again. But I could urge the government that they stop borrowing, we work with our own budget, with what we collect from taxes. But generally, I do not expect nothing because the cost of living, the price of food stuffs is high. I could urge them, they stop some projects that are not necessary so that we be able to work with what we make, what we generate as a revenue from our country. That's what I can urge the government. Yes. Kevin, how practical is it to just be a developing country and still not be able to borrow to finance our projects? Okay, borrowing is not bad, but you see with our government, we have hit high in borrowing. We are borrowing, money is getting lost in projects, unfinished projects, and yet the funds were assigned. Later on, we hear that funds have been embezzled. We have very, very many things in our country. The government should first work with foodstuffs, and the projects, they are good, yes, but to some extent they assign funds and they are being stolen. We are being told that money is stolen from those. How is it good that we borrow, the money get lost elsewhere? We do not see the projects, we see them halfway, a quarters, so that one cannot work. I see that we should be working by now with our own revenue, which we correct first, and some projects should stand still, because you give me a road, you don't give me food on the table, I do not have somewhere to sleep. Does it really make sense? It doesn't make sense that I pass on a good road, yes, I sleep hungry, I don't eat, I depend on one meal a day, I eat only supper, from breakfast and lunch, I do not have something to take. And you are here telling me that we have roads, we have something else. The roads are, I don't see them. I see projects unfinished. So that one really, I do not see that it's working well. With me, I see that they stabilize the food prices. I have something on the depot, then the rest will come later. Yes. Okay, thank you so much, Kevin. Well said. It's okay. All right, so the question and the issue of reduction on cost. Let's look at what we can do without as a country and still survive. And if at all we have to borrow, let's channel this money to the right areas so that Kenyans can see this development. That is what just Kevin is saying there. But even as we continue to sample their expectations and what Kenyans really are expecting to hear from the CS Treasury, I'm joined now by the representative from Bunge la Wananchi, and I just want him to really break down for us and tell us exactly what he is expecting to see. Is it the same as what we've had, high cost of living, the debt issue, debt crisis? Is it something more than that? Tell us your name and what exactly you're expecting. Thank you very much. First of all, my name's activist Lawrence Oyugi. I'm one of the rights activists in this great nation. I'm also a member of Bunge la Wananchi. Today is a nice day for Kenyans, and we want to say that with the budget of about 3.3 trillion,
is good with Kenya. This is the first time we want to support the government, and we want to say that government has at least increased the money. And what we want, we are asking the government, this money, most of the money to be diverted in terms of farming. Wanunulia wa farmers enough fertilizer, na kuhusu maneno vile tumekopesha deni. We want to encourage people to pay tax so that kwa hizi madeni tumeona serikali imefanya kazi, barabara zimejengwa na mijengo mbalimbali zimeanzishwa katika nchi la Kenya. Ile kitu tunaomba wananchi wenzetu, wananchi wa Kenya, tulipe tax ndio tuweze kulipa hizi madeni, tuweze kukamilisha hizi madeni. Na haya maneno tunaongea ya high increase ya chakula, bei ya chakula imeongezeka. Hapo pia tungependa kusema ya kwamba serikali waonee wananchi huruma, hii maneno ya maziwa ipungue, na tena maneno ya transport, tungependa hii maneno ya transport serikali wakuje na mbinu nzuri ya kumeswa ya kwamba maneno ya oil imewekwa katika nchi. Tumekuwa na gallery store mzuri ya kuweka mafuta na pesa zingine zikiwa allocated, na tunahakika ile pesa rais alisign juzi ya about 3.4 billion ile upande wa mafuta itatoka katika hii pesa ambayo teacher anaenda kusoma leo ya 3.3 trillion, na tunahakika watu wa mafuta wataanza kazi kama kawaida. Unasema Wakenya waweze kutoa tax iweze pia kufinance most of projects of the country, but Wakenya wanasema already giving enough. We are digging so much into our pockets. Actually, we've not given enough. If we can just by an example, juzi hii kambi ya Keroche unaona imefungwa kwa mamilioni ya task. Hiyo ni moja tu ya Wakenya ambayo wamekataa kulipa task. Na haya pesa ndio rais wetu anajaribu kututafutia pesa nje ili tusaidie. Kuna wengine mabwenyenye wanateka advantage ya haya mapesa, wanafunga kwa account yao, na wakisafunga wanakosa kulipa task. Hii ndio inaleta hii shida ambayo tunaona kubwa ya kwamba hatuna deni kubwa. Tukiweza kulipa task katika nchi ya Kenya, sisi tunahakika tutapunguza nguvu ya hii umaskini katika nchi ya Kenya na tuongeze mingi sana kwa ukulima. Yes. Asante sana. Hatuna shida ya deni. We just need to do our due diligence as Kenyans. Let me get one last review from Kenyan here. Let's listen to what he has to say in respect to matarajio yako wakati budget itakuwa inasomwa mchana huu. Kwa majina naitwa Joseph Makori. Nimefurahi sana kuona kuwa rais bado anazingatia kuwa bajeti ya Kenya inaendelea kuenda mbele, inaendelea kuwa mingi. Kitu tunatarajia hii budget iangalie maskini, walete pesa ya kucushion the poor, especially kwa foodstuffs. Kitu ingine tuna expect serikali iendelee kufanya infrastructure development, iendelee kuopen up nchi kwa kutengeneza barabara, iendelee kutengeneza reli so that the cost of travel iendelee kukuja chini. Tunatarajia kuwa serikali itaongeza pesa ya subsidy kwa mafuta ndio ikuwe rahisi wananchi maskini kusafiri kwa nauli kidogo. Kitu ingine tunatarajia serikali iongeze pesa, especially farmers wenye wako reserve waendelee kupata subsidy ya fertilizer na ili waingize pesa mfukoni. Kitu ingine tunatarajia healthcare. Serikali kwa sababu ya corona iendelee kuongeza pesa ndio wale watu wenye wako na ukimwi, zile magonjwa zinasumbua watu kama pneumonia, TB, waendelee kupata dawa ya bure. Na ningefurahi sana kama madawa especially za watoto, madawa kama ya malaria ipeanwe bure. Kwa sababu hii budget ni kubwa sana na watu wako affected sana. Kitu ingine tunatarajia pesa iongezwe ya afya kwa sababu watu wengi wanaendelea kugonjeka magonjwa kama ya kisukari, magonjwa ya pressure na magonjwa ya kansa. Tunatarajia government
itaweka subsidy ya hiyo madawa ndio Wakenya wengi wafaidika kutoka hii budget. Kitu ingine ya mwisho kabla nimalizie maneno ya shule. Shule kwa sababu kuna universal schooling, serikali itoe pesa ndio wale watoto wenye wako kwa pastoral communities wapate chakula bure, na pia waongeze pesa ya shule za mabweni ndio watoto maskini waende huko badala ya watu kupigana huko kwa pastoralist communities wa concentrate na education yao. Asante sana. Yeah, asante sana. So those are Kenyans' views and perspective. Of course, health dominating their matters with agriculture and fertilizer, the question of high cost of living, debt issue in this country, just to sample a few of Kenyans' expectation in regards to issues that they really want to be addressed. And again, you can remember that also part of what has been suggested, particularly as it pertains to our issue of financing and when it comes to our debt issue in this country, is how about we just reduce on our cost, particularly looking at things that we can do without and still survive as a country, perhaps also stretch our payment when it comes to our loans, and also see how we can renegotiate our interest with the international lenders, and also just delve deeper into what we call the public-private partnership. These are just some of the suggestions that have also come out from a number of economists as it pertains to how we can be able to finance our budget and ultimately even the deficit. And this perhaps is why you've not really had a lot of Kenyans question how the expressway is being funded, because this is how it was funded, through the public-private partnership. So more of trying to look at private financiers to come and finance more of our development projects as the country, as opposed to leaving it all together to the government. So that is what you have, Regina, at least as of now, in respect to what Kenyans are expecting. But we're still here, continuing to sampling more of Kenyans' views as it pertains to this year's budget, that is the 2022-2023 budget. Thank you very much, Doreen, there for bringing us up to speed with what Kenyans are saying down at CBD there. We understand, 85% of the workstations are within the CBD and its environs. Now, those questions that have been raised by Kenyans, the issue of graft, the issue of, the debt situation, with the majority of Kenyans saying that we need to stop borrowing because the monies borrowed are not being put to proper use owing to graft. As you ponder on that, to take a quick breather. When we're back, we're going to be having a candid conversation with a financial and economist expert, none other than the CEO of African Diaspora Asset Managers, Adam Capital. So do keep it right here. That is Michael Obaga.